Good morning, students. How are you? Today, on May 19th, we have the topic Exploring UK and USA Civil Wars. Learning outcomes. During this lesson, you are going to talk about civil wars in Britain and the USA. Practice reading for pleasure and give the meaning to the words break out, take place, give up, and break away. First, you are going to open your books on page E14. Today, we are going to talk about the English Civil War in 1642 and 1646 and the American Civil War in 1861-1865. But what do you know about each civil war? The English Civil War happened between 1642 and 1646. The war took place between the king's army, called the Cavaliers, and the Roundheads, who supported the parliament. King Charles I wanted to rule the country alone. Parliament disagreed and war broke out. The Roundheads, led by a man called Oliver Cromwell, were much stronger than the Cavaliers, and Charles I gave himself up in 1646. He went to prison for 2 years, but he didn't settle his arguments with Parliament, and in 1649 he was beheaded. There wasn't another king for 11 years until Charles II was crowned in 1660. Lufta civile angleze ndodhi midis viteve 1642 dhe 1646. Lufta u zhvillua midis ushtrisë së mbretit të quajtur The Cavaliers, kavalierët, and the Roundheads ose kokkuqët, të cilët mbështesnin parlamentin. Mbreti Charles I dëshironte ta udhëhiqte vendin I vetëm. Parlamenti nuk ra dakord dhe lufta filloi. The Roundheads drejtoheshin nga një njeri I quajtur Oliver Cromwell, ishin më të fortë se sa kavalierët dhe Charles I u dorëzua në vitin 1646. Ai shkoi në burg për 2 vite, por ai nuk I shuajti debatet e tij me parlamentin dhe në vitin 1649 ai u dënua me vdekje dhe u dënua me dënimin beheadit, I cila është me prerje koke. Pas kësaj, Cromwelli mori pushtetin e vendit dhe nuk kishte mbret për 11 vite me radhë, derisa Charles II u kurorëzua në vitin 1660. Here are some pictures from the English Civil War. On the left we have the picture of Oliver Cromwell, and on the right is the picture of King Charles I. The American Civil War took place between the northern and the southern states of America during the years 1861 and 1865. The war started because of slavery and because the northern states wanted one government for the whole country, whereas the southern states wanted each state to make their own laws. 11 southern states broke away from the Union and formed the Confederacy. The war began in 1861 in South Carolina. In 1863, President Lincoln made slavery illegal in the South. Many black people who were not slaves anymore joined the army of the North. The North was stronger, and in 1865 the South gave up. During 4 years of war, the North became very rich, but the South became very poor. Feelings didn't change after the war, though, and a supporter of the South shot President Lincoln in 1865. It took 12 years to reunite the country. Lufta civile amerikane u zhvillua midis shteteve të veriut dhe shteteve të jugut të Amerikës përgjatë viteve 1861-1865. Lufta filloi për shkak të skllavërisë dhe sepse shtetet e veriut dëshironin një qeveri për të gjithë vendin.
ndërsa shtetet e jugut dëshironin që secili shtet të bënte ligjet e tij. 11 shtete jugore u shkëputën nga bashkimi dhe formuan konfederatën. Lufta filloi në vitin 1861 në Karolinën e Jugut. Në vitin 1863, presidenti Lincoln e bëri skllavërinë të jashtëligjshme në jug. Shumë njerëz me ngjyrë të cilët nuk kishin më sklever, u bashkuan ushtrisë së veriut. Veriu ishte më i fortë dhe në vitin 1865 jugu u dorëzua. Për gjatë 4 viteve të luftës, veriu u bë më i pasur ndërsa jugu u bë më i varfër. Megjithatë, ndjenjat nuk ndryshuan edhe pas luftës dhe një mbështetës i jugut qelloi presidentin Lincoln në vitin 1865. U deshën 12 vite që të ribashkohej vendi përsëri. Here are some pictures from the American Civil War. On the left we have the picture of the President Abraham Lincoln. Today in the text we have the use of some phrasal verbs. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. Typically, their meaning is not obvious from the meanings of the individual words themselves. For example, she has always looked down on me, and fighting broke out among a group of 40 men. Një folje frazale është një folje e cila është ndërtuar nga një folje kryesore dhe nga një ndajfolje apo një parafjalë dhe ndonjëherë me të dyja bashkë. Zakonisht kuptimi i tyre nuk është i njëjtë nga kuptimi që secila prej këtyre fjalëve përmban në vetvete. For example, she has always looked down on me. For example, the phrasal verb to look down on someone doesn't mean that you are looking down from a higher place at someone who is below you, but it means that you think that you are better than someone. Pra, folja frazale to look down on someone nuk do të thotë që ti je në një vend të lartë dhe po shikon dikë nga lart, dikë që është poshtë jush, por do të thotë që ti mendon se je më i mirë se dikush tjetër. For example, she has always looked down on me. Do të thotë që ajo gjithmonë ka menduar gjithmonë se është më i mirë se sa ty. Transitivity, phrasal verbs can be intransitive or transitive. Intransitive, for example, means that they have no object. Foljet frazale mund të jenë jo kalimtare apo kalimtare. Foljet frazale jo kalimtare nuk kanë një kundrinor. For example, we broke up 2 years ago. Ne u ndamë 2 vite më parë. Këtu nuk ka kundrinor fjalia. They set off early to miss the traffic and he pulled up outside the cottage. And transitive phrasal verbs, foljet kalimtare, për shembull janë ato folje të cilat kanë një kundrinor. The police were called to break up the fight. When the door is opened, it sets off an alarm. They pulled the house down and redeveloped the site. In the text, we have some other phrasal verbs, for example, break out of war, fighting, or unpleasant events. Means to start something. Break out do të thotë të filloj papritur. Fire broke out during the night. Take place. When something takes place, it happens, especially in a controlled or organized way. Take place, ndodh. Kur diçka ndodh, zakonisht ndodh në një mënyrë të organizuar apo të kontrolluar. For example, the discussion took place in a famous villa on the lake's shore. Give up means to surrender, for example, to stop trying and admit defeat.
Give up do të thotë të dorëzohesh, të heqësh dorë, for example, për shembull, të ndalosh së provuari dhe të pranosh humbjen. They gave up without a fight. Break away, to leave a political party, state, etc., especially to form a new one. Break away, të shkëputesh, të largohesh nga një parti politike apo nga një shtet për të formuar një të ri. For example, the people of the province wish to break away and form a new state. Then you are going to practice exercise 1, underline the correct answer. For example, the Civil War started in 1642. In exercise 2, you are going to mark the sentences with C for correct or I for incorrect. For example, the Cavaliers were in favor of the king, correct. Then as homework, you are going to write a short article about was there any civil war in your country and what exactly happened. This is the lesson for today. Thank you for listening to me and have a nice day. Goodbye.